What's going on, guys? Welcome to your 27th HTML5 tutorial, and in this tutorial I'm going to be teaching you guys how to add video and a video player to your website. Now, Chào mừng các bạn đến với bài số 27, và trong cái video này tôi sẽ nói với các bạn cách làm thế nào để các bạn đưa các video, tức là đưa các video vào các website của mình. before HTML5, you could do it through XHTML and JavaScript, but it was really messy. What HTML5 did is they made a really simple, easy way to add video and awesome video players to your website, and they also incorporated a lot of awesome features. So Trước đây chúng ta thấy nếu muốn làm điều này chúng ta phải đưa cả JavaScript vào, và trong một cái cách rất là lằng nhằng rắc rối. Còn với HTML5 chúng ta sẽ làm điều đó một cách hết sức đơn giản, và trong khi đó chúng ta lại có những cái cửa sổ video nó có nhiều tính năng mới và rất tuyệt vời. Well, before we start this tutorial, I want to say this. I found a video on my computer. It's just a tutorial of me talking kind of like this one, and it had a lot of white background. So what I did is I changed the background color of my website to this kind of light blue color, and that's because my video is kind of white, and when it goes white on a white website, it looks weird. So that's why I changed the background to a nice light blue color, in case you guys were wondering. So now, Đầu tiên tôi sẽ nói một chút về tại sao tôi lại chọn cái màu xanh dương này cho nó cho cái cho cái body này, tức là cái website này, bởi vì cái đấy lý do là vì nó lựa chọn cái màu sắc đấy nó sẽ nó cho nó hợp với cái màu sắc của cái cửa sổ video thôi. with that being said, let's go ahead and get to the meat of the tutorial, and that's how to add a simple video. Now, you just can't add any video format like a .mov or a .avi. Google Chrome only takes a couple formats. The ones I know so far are MP4, and that's what we're going to be adding today, or I think it's called OOG or OGG. I don't know. I never make videos like that, but for this tutorial, just stick with MP4. Và có rất nhiều cái format của rất là nhiều cái định dạng video, nhưng mà chúng ta hình như tôi nghĩ là trong Google Chrome nó cũng, và HTML5 với Google Chrome thì nó cũng chỉ cho phép một vài cái định dạng thôi. Một cái định dạng chắc chắn là có là MP4 và một cái thứ gì đó nữa mà tôi cũng rất ít làm, và trong cái khuôn khổ của cái bài này chúng ta hãy nói về MP4 thôi nhé. And if this tutorial isn't working, if you didn't listen to my advice and you're still using Firefox or Internet Explorer or something, you didn't download Google Chrome, it's because different browsers can only recognize different video formats. So guys, please, if this video, or excuse me, if you follow along with this tutorial and it isn't working, please download Google Chrome and add an MP4 video and you'll be good. Alright, so that's my little... Và một cái lưu ý là có một vài trình duyệt, ví dụ Internet Explorer và Firefox chẳng hạn, mỗi một cái trình duyệt thì nó lại chỉ cho phép một vài cái loại định dạng video thôi. Thành ra nếu mà cái tutorial, tức là cái bài này mà các bạn chạy trên cái trình duyệt nào đó mà nó không chạy được, thì các bạn hãy download Google Chrome và các bạn hãy chỉ dùng với cái định dạng là MP4 thôi nhé, thì đảm bảo với các bạn là các bạn sẽ xem được cái bài này một cách hoàn chỉnh. Now let's go ahead and get to the good stuff. In order to add a video, all you need to do is add a video tag and an ending video tag, and that's it. Then you have a video. I'm just kidding you. Và để mà đưa vào một cái video thì tất cả mọi thứ chúng ta phải làm chỉ là đưa vào một cái tag video và một cái tag end video như thế này. Actually, you need to add a couple attributes. The first attribute is the source of your video. So just go ahead and write source, and if you don't have any MP4 videos on your computer, if you don't know how to download illegal movies yet, just go ahead and you could reference MP4 video online using HTTP and the entire address. Or if you do have one like I do, I'm just going to go ahead and add the reference to it, videos, and I made a folder called videos, and I have a tutorial in there called 34.mp4. Nếu các bạn mà trỏ đến một cái video trên mạng thì các bạn phải có HTTP này nọ,
Cái đây là cái thuộc tính về về nguồn source circle, nghĩa là source nghĩa là nguồn, nó là trỏ đến cái file nào, nó có thể ở trên mạng, cũng có thể nó ở trong cái máy của bạn. Đây là cái video mà tôi đặt ở trong cái thư mục video của tôi, và tên là 34.mp4. And it's actually my 34th chemistry tutorial, and it's the first one I found. So that's why I named it 34MP4. So now, if we go ahead and save this right like this and refresh our page, we get this video on our website right here. But check it out. This video, it isn't even playing, it isn't even moving, it doesn't even have any Khi mà chúng ta refresh thì chúng ta nhìn thấy cái video đấy, nhưng mà chúng ta chưa thể làm gì với nó được nhỉ? controls on the bottom, no play, no pause button. It's just like a still image basically. So how do we get this video playable? Well, we need to add. Để mà cái video nó có thể play được thì chúng ta còn phải đưa thêm một vài cái thuộc tính nữa vào. I don't even know if it's called an attribute because it doesn't have any values, but I'm going to call it an attribute. It's called controls. Now, whenever we add the word controls and refresh, it gives us a default. We need to save that. It gives us a default. I guess every browser has. Đấy, khi chúng ta đưa thêm cái control vào thì chúng ta nhìn thấy nó có cái này đúng không? Để chúng ta có thể play được nó đúng không? Và chúng ta tiếp tục xem nhé. Has their own separate controls panel. This one has a nice little play button, and if I zoom this over, you can see that it has the time and the volume meter, and this is going to be different for every browser. Every browser has its own custom controls. Và cái control này thì nó có thể khác biệt đối với mỗi cái browser. Có cái browser thì nó làm thế này, và có cái làm có hình dạng có thể nó khác nhau. But and we can actually change this. I'm going to show you how to do that later on. But now you can see if I play this video that we can scroll, and this video. Và khi tôi chạy cái video này thì chúng ta thấy là nó đã bắt đầu hoạt động rồi đúng không? Video is actually playing like that. So don't forget, in order to get a video to play, you need to add that controls attribute, which gives you. Và như vậy đừng có quên cái từ control này, nếu không thì các bạn không thể play được cái video của mình. The browser's default controls to play, pause, change volume, etc., etc. Now, this is kind of like the core basics in order to get a video on the screen and playing. But there are also a couple additional attributes. Of course, you can change the width, and let's just say, someone's texting me here. Và với cái control và với cái nguồn này thì chúng ta đã có cái core, tức là cái tối thiểu để có thể chạy được video. Nhưng mà bạn cũng có thể đưa thêm một vài cái thuộc tính thêm nữa, ví dụ như là về độ rộng. Right now, we'll change the width to 640, and we'll change. Ví dụ độ rộng là 640 chẳng hạn, và độ cao, chiều cao là 360 chẳng hạn. Explain to you guys what this means. If we refresh it, it just changes the default width and height for the video. So now, let me adjust this a little bit. Of course, the video size changes, and if you change it to a width and a height that's different from the video itself, for example, this video right here is 1280 by 720. However, we change the width and the height of it. What we're doing is we're changing the width and the height of the player. So các video thì nó có cái định, tức là có độ rộng và độ cao riêng, nhưng mà còn những cái thứ này chúng ta mặc định, tức là chúng ta đặt để cho cái độ rộng và khi play những cái video đó nhé. Chẳng hạn cái video này nó có một cái độ cao và độ rộng khác. So what this player does is it shrinks, and the video just shrinks to fit alongside it. So, okay, this text is annoying me. I have to see who texted me. And okay, it's her, and okay, she's saying this. I actually usually whenever I get a text during my tutorials, I read them out loud, but this one is for a Christmas present, so I cannot read it because sometimes people that I buy for watch my tutorials, yada yada. So anyways, we have the width and the height, which basically changes the width and the height of the player. Simple enough. Now let me tell you guys about some good stuff. The first thing is an attribute called, what do I want to, so many things I can talk about. Let's talk about loop. Now, you know how we added this word controls? We can also add another word called loop. And whenever we do this, if we save it, we can see and refresh it. Whenever we get to the end of the video,
Watch what happens. Nếu bạn có thể đưa từ loop vào đằng trước cái chữ control thì nghĩa là khi cái video nó chạy đến cuối thì nó tự động vòng lại và nó tự động lại quay lại chạy tiếp. It automatically starts over. So, I don't know, if you want, Chạy từ for đầu. some reason, a video, maybe you're making a website with a bunch of music videos on it, and you want to add the functionality to when the user gets done with that video, it plays over and over again. You might want to add the loop. Và cái tính năng này có thể là các bạn sẽ đặt nó với những cái video về ca nhạc chẳng hạn. Khi mà nó hết thì các bạn lại muốn cho nó quay lại từ đầu, đúng không? Another thing is the poster. Poster equals, what can we set this equal to? Don't want to do this. What the poster is basically is a still image that's going to show while your video is not playing. So you know whenever you're looking at YouTube videos and you search for something and you see those thumbnails, that is the poster. So let me just go ahead and hit images, /my face, stop ping, I know I have that one in here. And if we go ahead and Và cái thuộc tính nữa là các bạn có thể đặt nữa, đó là poster. Poster chính là cái mà cái hình ảnh mà các bạn nhìn thấy khi mà cái video nó ở trạng thái dừng, nó không, tức là nó không play thì nó sẽ nhìn thấy cái ảnh này và các bạn trỏ tới cái image này thôi. Và thí dụ như là trong trường hợp này tôi trỏ đến cái image tên là myface.png này. and refresh, check it out. While the video isn't playing, this is the still image. So if I made, a video of, how to take awesome photos of people, then I might want to use this as a still, and then they can say, oh, this looks nice, let's see what this is about. Play it, check it out. Sucker. This is actually a chemistry tutorial. Gotcha, sucker. So anyways, that's where you would use the poster. And the last thing I want to talk about is the autoplay. Now, the keyword autoplay basically... Và cái keyword autoplay thì là thế nào? Có nghĩa là khi các bạn đó chúng ta sẽ nghe giải thích. It means, you know how we had to manually hit this play button in order to get this video to start playing? Autoplay, if you have that keyword in there, it says, as soon as you load up this website, start playing the video. Now, nếu mà autoplay có nghĩa là bạn không cần phải ấn vào cái hình tam giác để mới chạy, và khi autoplay có nghĩa là khi cái website nó load một cái thì tự động những cái video autoplay nó tự động chạy luôn. oh, check this out. I'm going to go ahead and save this. Và các bạn sẽ xem nhé. And refresh it. And Refresh. check it out. As you can see, Và nhìn thấy không? Chúng ta thấy nó chạy luôn. automatically. But another thing I want to point out is that this poster, my face, it flashed for a little bit. So the poster is what happens. It's pretty much the image that shows while the video isn't playing. And the autoplay basically tells our website to play this video automatically. So if you have the poster and autoplay both on that video at the same time, it doesn't really make sense, because this is what happens when the video is not playing, but the video is always playing. So what you want to do is you typically don't use these together. The only time that this would, Như thế là các bạn sẽ tự thấy là cái logic là cái poster là khi các bạn sẽ nhìn thấy cái poster này khi mà cái video nó không play. Nhưng mà nếu mà các bạn lại có auto play thì không bao giờ các bạn nhìn thấy cái poster này cả, phải không? Thành ra là những thứ này thường người ta không dùng với nhau. Nếu mà auto play thì người ta không cần phải đến cái thuộc tính poster này nữa, đúng không? come in handy is if you didn't have the loop and autoplay, and then the poster would show when the video is done playing. But for simplicity, make sure that you don't have the poster and autoplay on at the same time, because it doesn't really make sense, if you get what I mean. Và một điều tôi nhắc lại một lần nữa là các bạn đừng bao giờ dùng cả autoplay với cái poster đi cùng với nhau, bởi vì nó như thế nó chẳng có ý nghĩa gì cả, đúng không? So anyways, that's all I have for you guys for this tutorial. There's one other attribute that I can think of, but we really don't need to talk about it right now. It's really not that important. And in the next tutorial, I'm going to show you guys how to spice up your video player and make it even better. Because Và trong cái video tới thì chúng ta sẽ làm gì? Tôi sẽ nói tiếp với các bạn cách cải tiến những cái video play này như thế nào. Vậy nhé.